হ্যালো গাইজ, আপনারা দেখেন আমি এখন একটি বোর্ড ওয়্যারিং করব। এই বোর্ডটি ওয়্যারিং করে আমি কানেকশন করে বাড়িতে লাইনটা স্টার্ট করে দেব। তো প্রথমে আমরা এখানে বোর্ডের যে কভারটি আছে, প্লাস্টিক কভারটি, এটি খসিয়ে নেব। এটি খসিয়ে নেওয়ার পরে আমি সুইচ সকেট, ইন্ডিকেটার, রেগুলেটর, ফিউজ, টোটাল সার্কিট লাগিয়ে দেব। টোটাল সার্কিটটি লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমি কানেকশন করব। কানেকশন করার পরে আমি ওয়্যারিংয়ে যে কানেকশনগুলো এসেছে সেগুলিকে লাগিয়ে আমি বাড়িতে লাইনটি স্টার্ট করে দেখিয়ে দেব। তো আমরা একটি একটি করে কাজ করতে থাকি। এবার আমি বোর্ডের ওয়্যারিংটি করে দিচ্ছি।
এবার আমার ওয়্যারিং কমপ্লিট। এবার আমি একে একে কানেকশানগুলি সেটিং করব। প্রত্যেকটা কানেকশান প্রত্যেকটা সুইচের মধ্যে কানেকশান হয়ে যাবে। আমি এই কানেকশানগুলি সেটিং করে দিচ্ছি। এবার আমি বাল্ব জ্বালিয়ে দিলাম। আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।